Hello students, in our previous lecture we are studied other types of auditing. In other types of auditing includes continuous audit or detailed audits. We studied advantages and disadvantages of continuous or detailed audits. Then we studied annual or periodical or final audit, meaning advantages and disadvantages of final audit. In our today's lecture we are going to discuss a balance sheet audit. Okay, so balance sheet audit means final audit is sometimes referred to as balance sheet audit, but there is a slight difference between the final audit and balance sheet audit. The balance sheet audit is comparatively of recent origin. It relates to checking of items of balance sheet alone. The audit commences from the balance sheet working back to the books of original entry and relative documents, etc. The auditor examine its items or unusual nature and affecting the balance sheets. As this audit relates to checking of balance sheet item only, it is not a complete audit but it is a partial audit. Thus it forms the part of the work of normal complete audit. Okay, so balance sheet audit is not a final audit. Here in final audit and balance sheet audit there is a slight difference. In final audit we check the books of accounts, all books of accounts of the concern, but in balance sheet audit the auditor only check the balance sheet of the organization and check the items related to balance sheet alone. Okay, so it is called a balance sheet audit. This type of audit can be undertaken efficiently in the case of concerns where strong and efficient system of internal check is in operation, doing away with necessity of checking the general transactions of the period. Similarly, these transactions or this system can be worked where qualified and skilled accountants are employed. So balance sheet audit is done in the business organization where efficient following the internal check system in the business organization. Okay. Then next type, continuous or interim audit. Interim audit is an audit which is conducted between the two periodical or balance sheet audits. This type of audit is conducted with a view to find out interim profit for the purpose of declaration of interim dividend. So continuous and interim audit means it is a audit which conducted between two balance sheet dates. Okay, two balance sheet date, and this type of audit is conducted because to find out the interim profit of the concern for the purpose of declaration of interim dividend. Okay, so this is called a interim audit to, and the purpose of interim audit to find out a interim profit for the purpose of declaration of interim dividend. So here some advantages of interim audit is given here. First is it helps in completing final audit very soon. For large concern it is more advantageous. Second advantage, there is a moral check on the staff of the client as a result of which the work is kept up to date and the possibility of frauds is minimized. Third advantages, errors and frauds can be detected at the earliest. Here disadvantages of interim audit is given here. So first disadvantages, the figures of the transactions already audited may be altered fraudulently. This may affect the final audit adversely. Second, it involves additional work for the
auditors, as they are required to prepare notes and maintain them for final audits. Okay. So these are the advantages and disadvantages of interim audit. Then next type of audit or next other type of audit is special audit under section 233A of the Companies Act. The central government may direct special audit of a company accounts of any company when the central government is of the opinion here that the affairs of any company are not being managed in accordance with sound business principles or prudent commercial policies. B. That the financial position of any company is such as to endanger its solvency. So the special audit is conducted. Here, the central government appoints either a chartered accountant or the company auditor himself to carry out the special audit, and the auditor has to submit his report to central government. Then last type of audit is partial audit. Second last type. As the name suggests, it is not a complete audit. The auditor is asked to check a few books of accounts only. For example, the auditor may be asked to audit the cash book only when the proprietor suspects misappropriation of cash. Partial audit is not allowed in the case of joint stock company, as the duties of the auditor cannot be curtailed by the director. When an auditor is appointed to conduct partial audit, he must make it clear in his report that he has performed partial audit as per the instructions of his client. This audit may be for a part or whole of the period. So partial audit is not a final audit. The auditor can check only the necessary books of accounts of the business organization, or the proprietor has appointed the auditor for checking the books of accounts, some books of accounts of the concern. Here, for example, the auditor may be asked to audit the cash book only when the proprietor suspects the misappropriation of cash. Then occasional audit. This type of audit is conducted once a while whenever the needs arises and the client desires it to be carried out. This is possible in the case of concern the audit of which is not made compulsory by the law, such as sole trader or partnership firm. The sole trader or the partners can get the accounts audited whenever they find it necessary. So occasional audit means it is not a compulsory audit, okay, and it is not a necessary to sole traders and partnership firm. Okay, so whenever the need is arises for client, then the client will appoint a auditor for checking the books of accounts. So here occasional audit is beneficial, or it is done in partnership firm or in sole traders. Okay, so these are the types of auditing. Okay, so here balance sheet audit. In our today's lecture we are studied a balance sheet audit. बघा मग यामध्ये बॅलन्स शीट ऑडिट म्हणजे आपण काय पाहिलं तर बॅलन्स शीट ऑडिट मध्ये जो ऑडिटर अपॉइंट केला जातो तो फक्त बॅलन्स शीट ऑडिट करतो किंवा बॅलन्स शीटचं काय करत असतो ऑडिटिंग करत असतो. यामध्ये आपण पाहिलं की याला फायनल ऑडिट आपण असं म्हणू शकत नाही किंवा फायनल ऑडिट आणि बॅलन्स शीट ऑडिट मध्ये या काय आहे थोडासा डिफरन्स आहे असं सांगितले. मग यामध्ये ऑडिटरचं वर्क काय राहतं तर बॅलन्स शीट फक्त चेक करणं आणि बॅलन्स शीट मधले जे आयटम्स आहेत त्यांचं चेकिंग करणं
त्यांचे डॉक्युमेंट्स बघणं हे काम यामध्ये त्या ऑडिटरचं राहणार आहे बॅलन्स शीट ऑडिटमध्ये. ओके, त्याचबरोबर हे जे बॅलन्स शीट ऑडिट आहे ते कोणत्या कन्सर्नमध्ये केलं जाऊ शकतं, तर यामध्ये आपण पाहिलं की ज्या कन्सर्नमध्ये इफेक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंग इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो केली जाते, ओके, त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जे वर्कर आहेत किंवा जे लेबर आहेत, ओके, किंवा जे एम्प्लॉय आहेत ते कसे असतील, क्वालिफाईड आणि स्किल्ड असतील, त्या कन्सर्नमध्येच काय केलं जातं, बॅलन्स शीट ऑडिट हे केलं जातं. हे एक आपण त्यामध्ये पाहिलं. त्यानंतर कंटिन्युअस अँड इंटेरियम ऑडिट आपण पाहिलं. मग कंटिन्युअस आणि इंटेरियम ऑडिट म्हणजे काय, तर इंटेरियम ऑडिट हे कधी कंडक्ट केलं जातं, तर बिटवीन ए टू बॅलन्स शीट डेट्स, दोन बॅलन्स शीट डेटच्या मध्ये इंटेरियम ऑडिट काय केलं जातं, तर केलं जातं. आता इंटेरियम ऑडिट करण्यामागे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे, तर इंटेरियम ऑडिट करण्यामागे काय ऑब्जेक्टिव्ह राहणार आहे, तर फाइंड आउट इंटेरियम प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा इंटेरियम प्रॉफिट फाइंड आउट करणं हा या ऑडिटचा काय राहणार आहे, तर पर्पज राहणार आहे किंवा ऑब्जेक्ट राहणार आहे. त्याचबरोबर याचा पर्पज काय आहे, तर इंटेरियम प्रॉफिट फाइंड आउट केल्यानंतर इंटेरियम डिव्हिडंड जो आहे तो डिक्लेअर करण्यासाठी इंटेरियम ऑडिट काय ठरणार आहे, बेनिफिशियल ठरणार आहे किंवा त्याचा फायदा हा ऑर्गनायझेशनला होणार आहे. याला म्हटलं जातं इंटेरियम ऑडिट. त्यामध्ये आपण ॲडव्हान्टेजेस पाहिली इंटेरियम ऑडिटची, त्याचबरोबर डिसॲडव्हान्टेजेस सुद्धा पाहिलेली आहेत. त्यानंतर आहे स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट म्हणजे काय, तर सेक्शन 233A नुसार कंपनीज ॲक्ट प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या डायरेक्शन खाली काय होऊ शकतं, तर स्पेशल ऑडिट हे काय केलं जातं, केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं स्पेशल ऑडिट ऑन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट द ऑडिट कॅन बी डन, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ओपिनियननुसार काय केलं जातं, तर स्पेशल ऑडिट हे कंडक्ट केलं जातं. ओके, मग यामध्ये त्यांनी दिलेले जे ओपिनियन आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे ती इथं आपण पाहिलेली आहेत. ती म्हणजे दॅट द अफेअर्स ऑफ एनी कंपनी आर नॉट बीइंग मॅनेज्ड इन अकॉर्डन्स विथ साऊंड बिझनेस प्रिन्सिपल ऑर प्रोड्युंट कमर्शियल पॉलिसीज, म्हणजे जर एखादी कंपनी असेल तर ती कंपनी वर्किंग होत असताना किंवा वर्किंग करत असताना साऊंड बिझनेस प्रिन्सिपल प्रमाणे करते का, ओके, म्हणजे तिची साऊंडनेस कशी आहे, ओके, सॉल्वन्सी पोझिशन कशी आहे, ओके, त्यानुसार मग जर त्यामध्ये काही गव्हर्नमेंटला आढळून आलं, ओके, की त्या प्रिन्सिपलप्रमाणे किंवा त्या पॉलिसीज आहेत ज्या काही कंपनी ॲक्टच्या त्याप्रमाणे बिझनेस होत नसेल किंवा कोणता लॉस झाला असेल कन्सिस्टंट, परंतु त्या कंपनीनं शो केला नाही, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करू शकतं, तर त्या कंपनीचं ऑडिट करण्यास सांगू शकतं किंवा ते ओपिनियन देऊ शकतं की तुम्ही एक्सटर्नल ऑडिट किंवा स्पेशल ऑडिट करून घ्या. ओके, आणि त्यानुसार हे ऑडिट केल्यानंतर त्या कंपनीची काय होणार आहे, तर ट्रू अँड फेअर फायनान्शियल पोझिशन इथं आपल्याला ते शो करणार आहेत आणि त्याचा रिपोर्ट ते कोणाला सादर करणार आहेत, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटला. त्यानंतर पाहिलं की दॅट एनी कंपनी इज बीइंग मॅनेज्ड इन मॅनर लाईकली टू कॉज सिरियस इंजुरी ऑर डॅमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री ऑर बिझनेस टू विच इट्स परटेन. ओके, देन आपण पाहिलं की थर्ड पॉईंट की फायनान्शियल पोझिशन ऑफ एनी कंपनी इज सच ॲज टू एंडेंजर्स इट्स सॉल्वन्सी. मग अशा कारणांसाठी सुद्धा स्पेशल ऑडिट हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करू शकतं, तर सांगू शकतं. त्यानंतर पाहिलं की द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अपॉइंट्स आयदर ए चार्टर्ड अकाउंटंट, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करू शकतं की चार्टर्ड अकाउंटंट असेल किंवा कंपनी ऑडिटर असेल त्यांना काय करू शकेल की स्पेशल ऑडिट करण्यासाठी काय करेल, सांगेल, आणि त्यानंतर तो ऑडिटर काय करेल की ऑडिटिंग केलेला रिपोर्ट हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटला कळेल. म्हणजेच काय, तर त्या कंपनीची असणारी फायनान्शियल पोझिशन असेल, ओके,
ती तो काय करणार आहे, एक्झिबिट करणार आहे इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ओके, इन हिज रिपोर्ट. त्यानंतर आपण पाहिलं की पार्शियल ऑडिट. पार्शियल ऑडिट म्हणजे काय, तर ॲज द नेम सजेस्ट इट इज नॉट ए कम्प्लीट ऑडिट. द ऑडिटर इज आस्क्ड टू चेक ए फ्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द organization. For example, the auditor may be asked to audit the cash book only when the proprietor is suspect of misappropriation of cash. It means पार्शियल ऑडिट हे कधी केलं जातं किंवा पार्शियल ऑडिट म्हणजे काय, तर पार्शियल ऑडिटमध्ये सम किंवा फ्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक केली जातात. हे कधी केलं जातं, तर ऑडिटर काय करू शकतो की कॅश बुक चेक करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलं आहे की ऑडिटर मे बी आस्क्ड टू ऑडिट द कॅश बुक ओनली. ओके, तो काय करेल की मी कॅश बुकच फक्त ओनली काय करतो, चेक करतो. कधी चेक करतो, तर त्याच्या निदर्शनास आलं की जे प्रोप्रायटर आहेत त्यांच्याकडून काय होत आहे, मिसॲप्रोप्रिएशन कॅशची होत असेल, तर तो काय करेल, ओनली कॅश बुक चेक करेल. ओके, त्याला म्हटलं जातं पार्शियल ऑडिट. ओके, यामध्ये काय केलं जातं, तर जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये पार्शियल ऑडिट अलाउड राहणार नाही. त्याचबरोबर असे ज्यावेळेस पार्शियल ऑडिट केलं जातं त्यावेळेस डायरेक्टर त्या ऑडिटमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत त्या ऑडिटरच्या ड्युटीजमध्ये किंवा त्याच्या राईट्समध्ये. त्यानंतर आपण पाहिलं की पार्शियल ऑडिटमध्ये ऑडिटरची अपॉइंटमेंट जी आहे ती कशा पद्धतीचे आहे ते इथं सांगितलेलं आहे. तर व्हेन अन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट पार्शियल ऑडिट ही मस्ट मेक इट क्लिअर in his report that he has performed partial audit as per the instructions of his client. म्हणजे त्या ऑडिटरला पार्शियल ऑडिट करण्यासाठी अपॉइंट केलं असेल तर त्या ऑडिटरने त्याच्या रिपोर्टमध्ये क्लिअरली सांगितलं पाहिजे की क्लायंटने मला पार्शियल ऑडिट करण्यासाठी काय केलेलं आहे, अपॉइंट केलेलं आहे. त्यामध्ये सांगले की पार्ट ऑर होल ऑफ द पिरियडसाठी अपॉइंट केलेलं आहे का, किंवा कोणती बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करण्यासाठी अपॉइंट केलेलं आहे, तर त्याच्या संदर्भात त्यानं त्याच्या रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख केला पाहिजे. याला म्हटलं जातं पार्शियल ऑडिट. त्यानंतर आपण ऑकेजनल ऑडिट पाहिलं तर ऑकेजनल ऑडिट मीन्स द audit which is conducted once a while whenever the need arises to the clients. Okay, it means occasional audit is not a compulsory audit to the organization. Okay, so occasional audit is not compulsory, it is not a mandatory for sole trader and partnership firm. Okay, in partnership firm and sole trader, whenever the need arises in sole trader and partnership firm, then they can get its account audited, and that auditing is called occasional audit. Okay, म्हणजे आता आपण इथं पाहिलं की ऑकेजनल ऑडिट म्हणजे काय, तर हे काही मॅन्डेटरी किंवा कंपल्सरी ऑडिटिंग नाही. ज्या पद्धतीत फायनल ऑडिट आहे, ओके, किंवा कंटिन्युअस ऑडिट किंवा डिटेल्ड ऑडिट आपण पाहिलं ते काय आहे, कंपल्सरी आहे. परंतु ऑकेजनल ऑडिट हे कंपल्सरी नाही. मग हे कोणासाठी फायद्याचं आहे, तर ज्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनना जेव्हा गरज वाटेल, कोणता प्रॉब्लेम येईल किंवा अडचण येईल, अशा वेळेस ते काय करू शकतात, तर ऑकेजनल ऑडिट करू शकतात. मग आपण पाहिलं होतं की कंपल्सरी ऑडिट किंवा मॅन्डेटरी ऑडिट हे पार्टनरशिप फर्म आणि सोल ट्रेडरला नाही. ओके, मग यामध्ये काय आहे, तर सोल ट्रेडर्स आणि पार्टनरशिपला मॅन्डेटरी नसल्यामुळे ते काय करू शकतात, तर बिझनेसमध्ये त्यांना जेव्हा नीड वाटेल, गरज वाटेल, त्यावेळेस ते काय करतील, ऑडिट करून घेतील बुक्स ऑफ अकाउंट्सचं. त्याला म्हटलं जाईल ऑकेशनल ऑडिट. ओके, तर हे आहेत टाइप्स ऑडिटिंगचे किंवा अदर टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग. ओके, so here in our today's lecture we are studied a remaining other types of auditing. In our next lecture we are study the fourth unit, that is computation of income from salary and computation of income from business and profession.
Okay, so thank you very much.